So guys, in this session we are going to study about the conductance of electrolytic solutions. What I am saying? Conductance of electrolytic solutions. If you can just observe my voice, I am majorly putting a stress on the word as electrolytic. Alva. So why is it so? Because whenever we are going to study about the conductance, basically there are two types of a conductance. One which is called as an electronic conductance. What it is? One which is called as an electronic conductance. And the other part which is called as an electrolytic conductance. What is the main difference between these two? Of course, there are many differences which you could see in my notes. But I would like to give one basic difference which will be clearly understood so that you can easily give a difference between these two. Okay? So as it's indicating, it is an electronic conductance. Of course, we know that conductance means charges has to move. Alva. So when it is a concept of an electronic conductance, remember, mark my words, very much important. So this is the conductance which is observed by the flow or movement of electrons. Flow or movement of electrons. So whenever there is the flow or a movement of electrons, okay, and the conductance is observed with respect to that movement of the electrons, such conductance is called as what? Electronic conductance. What it is called as? Electronic conductance. Similarly, in an electrolytic conductance means what? Of course, here also we are observing the conductance. But what is the reason for it? It is mainly because of the flow or the movement of ions. Flow or the movement of ions. So is that clear? So electronic conductance means this is the conductance which is observed by the flow of electrons. Whereas when we are talking about an electrolytic conductance means, remember, it is the conductance which is observed by the movement of your ions. Okay? So in today's session, we are mainly going to understand electrolytic conductance. What it is? Electrolytic conductance. So before going to the electrolytic conductance, there is a question from my side. What is the question, sir? Basically, when I am talking about the movement of the ions, what I am saying, whenever I am talking about the movement of the ions, my simple question is to you, what would be the phase? What would be the phase of such material? Alva? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ now onwards whatever we are going to study will be the conductance of electrolytic solutions. Conductance of electrolytic solutions. Basically the solutions or the electrolytes, molten electrolytes, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟುಂಟು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, all these aspects will be dealt from now onwards. Okay, so now whenever we are talking about certain things which is related to the current, electricity, a common name emerges in our mind. Who is that? Ohm. Alva? Ohm is the fellow. Conductance ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. So applying your Ohm's law, okay, when Ohm's law is applied to such electrolytic solutions, okay, we are observing that the resistance of the solution, it is directly proportional to the distance between the two electrodes and it is inversely proportional to the area of cross section of those two electrodes. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು?
Since in electrochemistry till now we have seen that we are mainly focusing our attention about cells. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, area of cross section of those two electrodes. And how it is dependent, whatever the resistance you are going to observe in such electrolytic solutions, it will be directly proportional to the length, or we can say the distance between those two electrodes, and inversely proportional to the area of cross section of those two electrodes. Something confusing? Don't worry. Now let me give you a good example. Okay, consider this is a main highway road. Okay, ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಉಂಟು. Okay, all cars are moving. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. All these are cars. Okay, and as soon as you are going to one end of the road, you will be getting a tunnel. Okay, you will be getting a tunnel. Assume that the tunnel size is only this much. Okay, tunnel size ಇಷ್ಟೇ. ರೋಡ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದ ಇತ್ತು, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಟನಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಟನಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ ಕೂಡ. ಸೊ ನೌ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು ಇಸ್, ಹೌ ದಿ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೌ, ಹೌ ದಿ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೋದ್ಕೂಳೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದ್ ಬರಬೇಕು, ಅವನ ಹಿಂದಿನವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಅವನಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಟನಲ್ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲಿ ನೋಡೋಣ. ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲವಾಗುಂಟು, ಟನಲ್ ಸೈಜು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಗ್ಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಈಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. Now how can you relate this to our concept of resistance? Consider the resistance as your traffic jam, and whatever the broad size of your diameter of your tunnel is there, consider it as an area of cross section. Okay, so you can just observe that whenever the area of cross section is less, tunnel is first ಹೇಳೋಣ, whenever the area of the cross section of the tunnel is less, what happened to the traffic jam? It is more. The same concept. Whenever the area of cross section of your electrode is less, traffic jam na resistance ange consider ಮಾಡೋಣ. So area of cross section ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಟನಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕನೂ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡು ವೈಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೇ ಟನಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟನಲ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟನಲ್ ಸೈಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವ್ದೋ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಮಿಂಗ್ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಪರಸ್ಪರ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ? ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೈ ಲೆಂತ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ by combining both of these equations now, 1 and 2, how can I write? R is directly proportional to L by A. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? R is directly proportional to L by A. So as you know, because in physics you have come across many times, whenever we have to remove a proportionality sign, we have to add a proportionality constant. Very much important, guys. So R is equals to rho L by A. Rho L by A. Of course, this rho over here, it is called as what? Resistivity. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? Resistivity. Very much important. So R is equals to rho into L by A, or R is equals to resistivity into L by A. One of the most important formula to calculate the resistance of your cell when the distance between the two electrodes is given and area of cross section of the electrode is also given, along with a constant is also given, which is called as what? Resistivity. Of course, in your physics classes you have come across, whenever you are adding those proportionality constant, we try to define it. Alva, for example, how will you define 1 coulomb? How will you define 1 Newton? ಅಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೇ ನಾವೀಗ 1 ಕೂಲಮ್ ಅಥವಾ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ನಂಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಮಿಕ್ಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟರ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ resistance. When it is resistance, when be resistance of the solution, when it is held between the electrodes of unit area of cross section, when unit area of cross section and separated by a distance of 1 unit, from each other, by a distance of 1 unit from each other. Can you see the note? Can notice here ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎ ನ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಿದೆ? ಹೌ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅವೆರಡು ಒಂದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. when that solution is placed between the electrodes of a unit area of cross section and between the electron, the distance between those two electrodes is unit alva, and the distance between those two electrodes are unit. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? resistivity is equals to resistance. Is that clear? Very much important, guys, because this formula and this definition both can come in your exams, PU board exam. Is that clear? I hope so there is no doubt. Nothing is to by heart over here. ಈ R is equals to L by A ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟನಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟನಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ,
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಸ್ ಏನು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. R is directly proportional to L by E. In order to remove this proportionality sign, what you have to add? A proportionality constant which is called as your rho, and that rho is called as what? Resistivity. So resistivity ne yav ತರ define ಮಾಡಬಹುದು? It is the resistance of the solution which is held between the electrodes of unit area of cross section and separated by a distance of 1 unit from each other. Yes or no? Okay. Now let us see about its unit. What will be the SI unit? Can anybody predict the SI unit of resistivity? Formula irade ಏನು ನಮಗೆ ಹತ್ರ? R is equals to rho into L by A. ನಂಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದು? ರೋದು SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡೋಣ. R is equals to rho into L by A. Nothing you have to by heart, okay? ಸೊ ನಂಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ? ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೋ is equals to R into A by L. Yes or no? ಸೊ R ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಮ್ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್. ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು? ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ as an ohm meter. So what is the SI unit of rho or SI unit of resistivity? It is your ohm meter. But in most of the cases in your practical classes, whenever we do practicals, basically we will be taking it as an ohm centimeter. Of course both are different, but in our calculations so major times we take it as ohm centimeter. Okay, but whenever in exam they are asking you for a SI unit, it is better that you write ohm meter itself. Okay, now ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇವೆರಡು ಒಂದೇನಾ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 1 ohm meter is equals to, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಓಮ್ ಉಂಟು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉಂಟು. 1 meter is equals to how many centimeter? 100 centimeter ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ohm meter is equals to 100 ohm centimeter. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ohm centimeter is equals to how many ohm meter? What you can say? 1 centimeter is equals to how many meter? Yes, 10 to the power of minus 2. Yes or no? So 0.01 ohm meter. Are you getting my point? I'm only giving this in order to not to confuse you, make you understand, so that you should remember that ohm meter and ohm centimeter are not equal. ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0.01 ಹಾಕ್ಬೇಕು. Is that clear? Very much important. So now we come to know that whenever we are dealing with an electrolytic solutions, we have come across with the most important formula, that is about resistance, which is equating to resistivity and that of your length and the area of cross section by the formula as R is equals to rho into L by A. And we came to know rho is called as a resistivity, which is defined as it is the resistance of the solution which is held between the electrodes of a unit area of a cross section and which is separated by a distance of 1 unit from each other. Then we came to know about its SI unit. No need to by heart it. If you know the formula easily, you can only write the SI unit. Rho na tagoli R into A by L anta barutte. R andre ohm, A andre meter square, length andre meter. Cancel ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. Of course, whenever there is a hero, there should be also a villain. ಅಲ್ವಾ? vice versa ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಅದೇ ತಾನೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ conductivity? What do you mean by conductance and what do you mean by conductivity? So as I have said, conductance is the inverse of the resistance. Of course, you know that how we will write the inverse, alva?
So basically in simple words I can just say that conductance, it's the inverse of resistance. Inverse of resistance. Basically this conductance is given by the denotation a letter or an alphabet. We can see it as a capital G. Okay, G andre conductance. So G is equals to what I can write? 1 by R. What I can write? 1 by R. Remember, it is conductance and it is resistance. Don't get confused with resistivity. Conductance is the inverse of the resistance. Okay. Similarly, we know what is the value of R. Alva. R andre enu? R is equals to rho into L by A. So since it is 1 by R, so 1 by R na anta barkobodu 1 by rho into A by L. So G na definition ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸೊ G is equals to 1 by rho into A by L. So this 1 by rho ಏನುಂಟಲ್ಲ, 1 by constant ಅಥವಾ 1 by resistivity. So 1 by R ಇದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. 1 by rho ಇರೋದು ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 1 by resistivity ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. So G is equals to, actually it is written as kappa. Kappa ಅಂತ K ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Generally it will be looking like a K, but it is called as what? Kappa into A by L. So whatever this K is there alva, so this is called as our conductivity. So conductivity na ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? K is equals to 1 by rho alva. So 1 by rho, it is what? Formula for your conductivity. So reciprocal of your resistivity gives you what? Conductivity. Okay. Do remember guys, in earlier days, basically resistivity was called as a specific resistance and conductivity was called as a specific conductance. But in today's era, whatever now we are going to follow, we'll not use those terms. Specific resistance or specific conductance use madala. Instead of that, now we use martivi resistivity and conductivity. Keep this thing in your mind. In order to confuse you, they can ask you specific conductance and that. But do remember, specific conductance is not conductance. What it is? It is conductivity. Okay, specific conductance is what? Conductivity. Similarly, specific resistance is what? Resistivity. Is that clear? Now coming with respect to its SI unit, of course in SI unit we need the formulas, but generally the SI unit has been given with a name which is called as what? Siemens. What it is called as? SIEMENS. Siemens. And the symbol of representation is your S. So this is the SI unit of your conductance. Of course, if you go to its formula, you will be getting as an per ohm or mho. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ is your Siemens. Very much important to remember these SI units, both in the point of your competitive exams and also in the point of your second PU board exam. Is that clear? Now coming with respect to the definition of conductivity, how will you define now conductivity? Let us now look for it. So same as resistivity, alva. So conductivity is the conductance of a solution. Conductivity is the conductance of a solution. Yavaga held between two electrodes of unit area of cross section and separated by a distance of unit length. Alva. Nothing else we have written. Same as resistivity. Resistivity use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು conductivity. ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ resistance ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Conductance ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is the thing. What you have done, whatever the formula you have got, this formula, ಈ A ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, L ನ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Conductivity will be equals to conductance of a solution. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? Whenever the solution is taken with respect to the electrodes having the unit area of cross section and they are separated by a distance of a unit length. Is that clear? What would be its SI unit? Conductivity do SI unit ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? So Siemens ಅಂತ ಗೊತ್ತು, per meter. Siemens per meter, because ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? meter square by meter. Sorry, ಇದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೈಮನ್. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದೇನಿಲ್ಲಿ per meter. So Siemens per meter. Is that clear? So the unit of conductivity is what? Siemens per meter. Once again, in your problems, they can ask you the Siemens per centimeter also. But the SI unit of your conductivity is what? Siemens per meter. Is that clear? Very much important. Of course, the next part, whatever I'm going to say you, it is not included in your present syllabus, but it is there in your NCERT textbook. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ the next concept we are going to study, which is called as your cell constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು cell constant? Of course, in your level it will be somewhat difficult for you to understand, but when you go for the higher classes, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KCl ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು, NaCl ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಕಾನ್ ಸೆಟಪ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಹಾಕಿ ಸೆಲ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಂದ್ರೆ, in your textbook you just see that page number nearly 75. So actually this is your conductivity cell. Okay, whenever you have to measure the conductance of a solution, they will only give you a conductivity cell. So this is the part of your conductivity cell. So in this conductivity cell you could just observe it, like it will be similar like your test tube itself. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there will be 2 electrodes. Okay, they are basically your platinum electrodes, which will be coated with your platinum black. Of course, they will be having some type of, you can say some numerical values of your area of cross section. Cross section irutte. ಈಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಎಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದೇ ಸಣ್ಣ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಎಲ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಎ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನುಂಟಲ್ಲ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ, ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳುದು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದುದಾದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್, ವಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೋರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಯಬಲ್. Because a cell constant, it depends upon concentration, it depends upon temperature, and moreover, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೇಕಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಎರರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎರರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ KCl ಸೆಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ದಾದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ line over here. What is that? The quantity L by A is called as cell constant, and basically it is denoted by a symbol G star. So cell constant na yav riti heltivi, G star inda represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Remember, it depends upon the distance between the electrodes and their area of cross section. Alva L by A ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And has a dimension of length inverse. Of course, meter by meter square. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. And can be calculated if we know L and A. So cell constant ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ L ಮತ್ತೆ A ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, measurement of L and A is not only inconvenient but also it is unreliable. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ಅದು ನಾವು ಏನಂತ ರಿಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್. So what we are doing, the cell constant is usually measured or it is determined
by measuring the resistance of the cell. Okay, ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ KCL ದೇ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. If you want to see the practical demonstration, you can read this part. A better explanation they have given you. But in order to determine the resistance, what you would be requiring is, you have to make sure that you prepare that cell, okay, and you have to measure its resistance of a cell containing a solution whose conductivity is already known. So ನಮಗೆ conductivity ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ತರ ಒಂದು ಸೆಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, generally use your KCl solution. Why is it so? Because its conductivity is known accurately. Accurate ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದು conductivity ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ at various concentration and at a different temperature. Is that clear? That is the reason KCl ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಂದು KCl ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is that clear? Very much important you to remember it. Now coming with our concept of cell constant, as I have mentioned, this is given by the representation as what? G star. Okay, G star is equals to L by A, or it can be also written as what? R resistance into kappa. Alva, resistance into kappa. Yak id bantu? You can only observe away. Resistance in a value haki, formula haki en sikkitu, K value haki. Ella nimge final cut agi vapas en sigutte nimge L by A. So sometimes they can give you the L and A value, or sometimes they can even give you the conductivity value and resistance value. ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ KCl solution. And remember, it is a temperature dependent and also it is concentration dependent. Is that clear? Of course, in the syllabus they are not given you to, they have said that not to explain about Wheatstone network. There is a reason I'm neglecting that part of the point. But these are the important concepts one has to know whenever you are dealing with your cells. Resistivity andre enu, resistance andre enu, conductivity andre enu, conductance andre enu, okay, cell constant andre enu, elli use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, Google about cell constant. First you Google about your conductivity cell, you'll come an idea. Okay, what is the distance between the 2 electrodes? How does it look like? Then you will come to the concept that why they have said it is inconvenience and unreliable. Is that clear? Okay. So the next part we are going to check out in this part, the last content of my video, of this video. What are the factors which is going to affect the electrolytic conductance? What are the factors which is going to affect your electrolytic conductance? Of course, you have seen, first of all, what type of the electrolyte you are taking. That is the nature of the electrolyte added. Alva, KCl ಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, NaCl ಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅಲ್ವಾ, size of the ions produced and their solvation. Size of the ions produced and their solvation. So when you are treating that one, for example, NaCl na tagondu water ge hakdaga adu electrolytic solution ಆಯ್ತು. So Na plus Cl minus ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ when they have been reacting with water. So ಅದು size ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Similarly, nature of the solvent. ಈಗ NaCl ನ ವಾಟರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, NaCl ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ತಿಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಲಿ, ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಸ್ಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ions. So it is also a factor which is going to influence your conductance. Similarly, concentration of electrolyte. This is very much important because in our next video we are mainly going to see about this part, concentration of electrolyte. And the last part is your temperature. And do remember, your conductance, your electrolytic conductance, it increases with increase in temperature. It increases with increase in
temperature. Is that clear? So these are the factors which rules our electrolytic conductance. Is that clear? I hope so there is no doubt. So in today's session we have understood what do you mean by resistivity, what do you mean by resistance, conductivity, conductance, the respective formulae and that of your SI units, and we also came to know about conductivity cell and a cell constant, which is denoted by a letter of G star. What it is? G star. So in our next video, most important part we are going to understand is about the concentration. How does your concentration of the electrolyte is going to influence the conductance of the solution. Okay. Okay, this is a short introduction to the conductivity meter. Your conductivity meter is going to look something like this. It basically has two components, a probe and a control box. And if we turn it on, we can see that it immediately measures the conductivity between the two sides of the probe. That's given usually in the units of Siemens, but you have to make sure that your units are set right because it'll alternatively convert that into milligrams per liter, depending on your circumstance. The unit Siemens is named after the German industrialist from the 19th century. So, as you might imagine, it gets a capital S, unlike seconds, which gets a small s. The other thing to note then is that it's usually going to be Siemens per centimeter. So this is what your probe looks like. And it's basically composed of two plates that are coated in platinum, and it measures the conductivity between those two opposing plates. So now, as with any instrument, the first thing that we have to do is calibrate it. If we want to calibrate it, we're going to take it out of the water and dry it off. Those plates, we'll come back to look at them later, are quite fragile, so never put any tissue inside the instrument and simply pat it dry. And once you have it dry, then you can put it into your calibrating solution and begin the calibration procedure. You don't have to memorize it because it'll be, as you can see there, written out on the desk beside you. But let's do it now. So put the beaker in the middle of the hot plate and then drop the probe down in, making sure that it's at least a centimeter off the bottom, and you'll see why that's important in a minute. Turn on the stirring. Oh yeah, I didn't mention I put in a stirring bar. We'll come back to that as well. We're going to push the calibrate button and wait for it to come to equilibrium. I've obviously left this a while already because it's already at equilibrium, but equilibrium is indicated by the small icon that I'm highlighting now. Once that's set, you may want to leave it a little bit longer to make sure that nothing else is going to happen. What you can do is push the store or return button, and that will immediately calibrate the cell to the known value for that calibration solution. And that calibration solution has a conductivity of 1413 microsiemens per centimeter. Alright, so back to our stirrer hot plate. The small white thing there is a stirrer bar, and it's basically a Teflon coated magnet. Maybe you've seen these before, maybe you haven't. If you haven't, well, let's see what happens. If you're going to use the stirrer hot plate, it's important to make sure that your beaker's in the middle. Otherwise, it'll rattle off the side. So just move it so it's in the middle and you won't get that annoying sound. It's also important, as you can see here, to make sure that your stirrer bar is below the probe. So if there it is spinning underneath, it's not going to cause any harm. But if it's spinning and it's banging off the probe, you won't get a stable reading and you might damage the probe. So just be a little bit careful, and you can look from the side, edge on, move your head down and look in the side of the flask to make sure that it's set up right. It's almost impossible to tell from the top. The other thing then is not to turn up stirring too fast. If you turn up stirring too fast, and it's quite sensitive, what you'll see is that a vortex forms in the water, and if a vortex forms in the water, it's going to pull air inside the conductivity probe and you're going to get readings that aren't quite accurate. Okay, and then don't forget to turn it off when you're done, because you can't tell it's running unless there's a magnet on it. And if you bring a magnet to it and it's already running, your solution will splash before you get it into the center. Alright, so we have our calibrated machine. What now? Okay, let's take a reading. So to take a reading, make sure the probe is clean and dry. Dry the outside of it. Remember, take care, never put anything inside the probe. And then take a beaker and fill it with the solution that you want to measure the conductivity of. Put that into the center. Make sure it's got a stirrer bar in it, and then when it's sitting in the center, carefully drop the probe down so that it's about 1 centimeters off the bottom of the flask. Wait for it to come to equilibrium, turn the stirring on, wait for it to come to equilibrium, and then you get your reading, and it looks like this. And what you have to notice here is that the prefix has changed. So it was in microsiemens per centimeter, and now it's in millisiemens. And if we change it back, it can go to microsiemens if we measure another solution. So that'll change as you take different readings, and you have to be careful to observe that, because that's a 1,000-fold difference. Okay, very last thing then, let's have a closer look at that probe. The probe has two plates coated in platinum of known size and known distance away from each other, and so it measures the conductivity between these.
But if you look at them, you'll see that there's a hole at the top of the glass form. So at the top of the glass there's a hole which allows the air to come out as you fill it up with solution. You can also use this then to rinse out the inside. So if you gently spray water in here, it'll flush out any solution that's inside the probe. And so what that means is you don't have to lift the probe out, or you don't have to spray in the bottom of the probe. Just gently flush some water in there. And it also means that as you fill up the probe, the air can escape and you get a uniform solution from one side to the other. You should always, just in case, check for air bubbles. Alright, that's all for now. If you have any questions, ask in the lab or post them below or post them on Moodle. I hope that was helpful. Bye!